Hello everyone, welcome to another video. So in this video we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and the today's topic is ecosystem. So let's begin. The first question is, an ecosystem includes, এর মধ্যে কোনটা ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত থাকে? Only living organisms, only non-living environments, both living and non-living components interacting, only producers. An ecosystem that includes both living and non-living components that are interacting with each other. The option C is correct. The flow of energy in an ecosystem is, একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে যে শক্তির যে প্রবাহ সেটা কিরকম? সাইক্লিক্যাল, ইউনিডাইরেকশনাল, random, reversible. The flow of energy in an ecosystem is unidirectional. একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে যে এনার্জি ফ্লো যেটা হবে সেটা ইউনিডাইরেকশনাল হবে। নেক্সট কোশ্চেন ইজ, পিরামিড অফ নাম্বার রিপ্রেজেন্টস, যে নাম্বারের যে পিরামিড সেটা কি প্রকাশ করে? নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়ালস এট ইচ ট্রফিক লেভেল, বায়োমাস এট ইচ লেভেল, energy at each level, nutrient cycling. The pyramid of number that represents number of individuals at each trophic level. Pyramid of biomass is, যে জৈব ভরের যে পিরামিড সেটা কিরকম? Always upright, always inverted, can be upright or inverted, same as pyramid of energy. The pyramid of biomass can be upright or inverted. So option C is correct. Pyramid of energy is always inverted, upright, linear, random. The pyramid of energy is always upright. That decreases at the successive trophic level, means at the producer level the energy will be higher, and as we go forward with the subsequent trophic level the energy will be reduced. Net primary productivity or NPP is, the net primary productivity সেটা কি? Total solar energy received, energy stored by producers minus respiration, total biomass consumed by herbivores, total decomposed material. The net primary productivity basically represents the energy stored by producers minus the energy utilized by respiration. So option B is correct. Decomposers includes, the decomposers এর মধ্যে কোনটা অন্তর্ভুক্ত? Bacteria and fungi, herbivores, carnivores, producers. The decomposers that includes bacteria and fungi. Bacteria and fungi that acquire nutrients from the dead organic matter, that helps in the recycling of nutrients. Carbon cycle involves, the carbon চক্র এর মধ্যে থেকে কোনটা অন্তর্ভুক্ত? Photosynthesis, respiration, decomposition, only respiration, only combustion, only fossil fuel. The carbon cycle that includes photosynthesis, respiration and decomposition. So option A is correct. Phosphorus cycle is important because, phosphorus চক্র সেটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? Phosphorus is a limiting nutrient in ecosystem. It is a greenhouse gas. It produces oxygen or none of the above. Phosphorus cycle is important because phosphorus is a limiting nutrient in ecosystem. কারণ the phosphorus is an important component of DNA,
ATP, DNA, ATP, phospholipids. These are the major cellular components. Ecological succession is যে পরিবেশগত ধারাবাহিকতা or succession হলো random change in population, gradual directional change in ecosystem structure, seasonal variation, short-term fluctuation. The ecological succession basically represents gradual and directional change in ecosystem structure. Primary succession starts on যে প্রাথমিক যে সাকসেশন সেটা শুরু হয় কোথা থেকে? Soil already present, bare rocks or newly formed lands, desert only, ponds only. The primary succession that starts on bare rocks or newly formed lands, that is initiated by lichen. Lichen that initiates the primary succession on bare rocks. Secondary succession occurs the দ্বিতীয়ত succession সেটা ঘটে কোথায়? On bare rocks, in previously disturbed soil, in marine ecosystem only, in desert only. The secondary succession that occurs mainly in previously disturbed soil. Carbon fixation in ecosystem mainly done by ইকোসিস্টেমের যে কার্বন ফিক্সেশন সেটা প্রধানত ঘটে কার সাহায্যে? কনজিউমার্স, প্রডিউসার্স, ডিকম্পোজার্স, detrivores. The carbon fixation in ecosystem mainly occurs by producers, that is done by plants and algae. Pollination contributes to পরাগায়ন সেটা কিসে সাহায্য করে? Energy flow, reproduction in plants, nutrient cycling, decomposition. The pollination that mainly contributes to reproduction in plants. Oxygen released by plants. যে উদ্ভিদ দ্বারা যে মুক্ত অক্সিজেন সেটা কোথা থেকে আসে? It comes from carbon dioxide, comes from water splitting in photosynthesis, comes from soil, it comes from oxygen fixation. The oxygen released during photosynthesis, it comes from splitting of water during photosynthesis. It is done by PS2. Detritus forms. The detritus কি গঠন করে? Living biomass, dead organic matters, inorganic soil only, water only. The detritus that forms from dead organic matter. They acquire nutrients from dead organic matters. Energy transfer efficiency between trophic level is about প্রত্যেকটা ট্রফিক লেভেলের মধ্যে যে শক্তি যে স্থানান্তর হয় সেটা কিরকম হয়? 5 to 20%, 50%, 75%, 100%. The energy transfer efficiency between trophic level, it could be 5 to 20%. So in general it is 10% of energy which is available for each of the trophic level coming from the producer to the consumers. That is also known as the Lindemann law of 10%. Detrivores differ from decomposers because the detrivores সেটা decomposer মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি? Detrivores ingest dead matter and decomposers secrete enzymes externally. Detrivores are producers, decomposers are herbivores, or there is no difference. The detrivores differs from decomposer because detrivores ingest dead matters and decomposers secrete
enzymes externally. Ecological pyramids measures. Ecological pyramid কি মাপতে ব্যবহার করা হয়? Only numbers, only energy, number, biomass and energy, only productivity. The ecological pyramids are used mainly to measure number, biomass and energy. So we have three types of pyramids, that is pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. Net ecosystem productivity or NEP is. Net ecosystem productivity বলতে আমরা কি বুঝি? NPP minus respiration of consumers, total energy consumed or captured, NPP minus respiration of all organisms, only energy lost as heat. So the NPP basically represents NPP minus respiration of all organisms. সেটাকে আমরা net ecosystem productivity বলবো. Succession leading to climax community is called. এর মধ্যে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির মধ্যে যে পৌঁছানোর জন্য যে সাকসেশন সেটাকে কি বলা হয়? প্রাইমারি সাকসেশন, সেকেন্ডারি সাকসেশন, autogenic succession, allogenic succession. The succession that leads to climax community is known as autogenic succession. Examples of climax community is. এর মধ্যে থেকে কোনটা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির উদাহরণ? ট্রপিক্যাল রেইনফরেস্ট, পায়োনিয়ার লাইকেন, ডেজার্ট স্ট্রাবস, grasslands. The examples of climax community is tropical rainforest. So option B is correct, which is a stable and self-perpetuating community. Phosphorus enters ecosystem mainly via. ফসফরাসটা প্রধানত ইকোসিস্টেমের মধ্যে প্রবেশ করে কার মাধ্যমে? Weathering of rocks, photosynthesis, respiration, fossil fuel. The phosphorus that enters in the ecosystem mainly through weathering of rocks. So option A is correct. Energy is lost in ecosystem mainly as. ইকোসিস্টেমে যে শক্তির যে প্রধানত হারায় কিসের জন্য? As a heat, biomass, water, carbon. এনার্জি একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে যেটা মেইনলি হারায় সেটা ইন দ্য ফর্ম অফ হিট. প্রত্যেকটা ট্রপিক লেভেল থেকে যখন এনার্জিটা ট্রান্সফার হবে, ইট ইজ ডিউ টু দ্য সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, যেখানে মধ্যে এনার্জিটা লস হবে. Decomposition rate is affected by. ডিকম্পোজিশনের যে হারটা সেটা প্রভাবিত হয় কিসের জন্য? টেম্পারেচার, ময়েশ্চার, অক্সিজেন, লাইট অনলি, প্রেডেটর অ্যাবান্ডেন্স, সয়েল কালার. The decomposition rate is affected by temperature, moisture and oxygen content. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be doing similar type of MCQ questions in the upcoming videos. So do not forget to subscribe to the particular channel for upcoming videos, and thank you all for